السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello third prep. Let's revise chapter 5 The life of a taxi driver. طبعا زي ما احنا اتفقنا يا جماعة احنا بنراجع على the most important critical thinking questions. Number 1. How easy do you think it was for people to travel around London at this time؟ يعني في الوقت اللي القصة فيه يا ترى كان الموضوع سهل ان هم يتجولوا في لندن نفسها وشوارع لندن. It was probably quite difficult because there were no cars or buses. طبعا الموضوع إلى حد ما كان صعب لأن ما كانش فيه ولا سيارات ولا أتوبيسات. Only wealthy people could take a taxi or a carriage. فقط wealthy people زي ما انتوا عارفين means rich people or the rich. هم بس اللي كانوا يقدروا يستأجروا تاكسي أو عربة حنطور. Okay, number 2. Why do you think that Jerry took Captain to work on Beauty's first morning in London؟ ليه تعتقد ان جيري اخد كابتن ان هو يشتغل في اول يوم بالرغم من وجود بلاك بيوتي؟ طبعا جيري the taxi driver and the captain his horse. I think he didn't want Black Beauty to have a difficult first day. يعني الراجل ما حبش يعني يتعبه في اول يوم، يعني ما حبش يصدمه بالوضع يعني. Okay. Number 3. Why do you think Black Beauty stopped finding it difficult to pull a taxi in London؟ ليه يا جماعة من وجهة نظركم ان بلاك بيوتي توقف ان هو يجد صعوبة في ان هو يجر التاكسي بتاعه ده في لندن مع ان لندن is so crowded يعني؟ Because he trusted Jerry. زي ما احنا عارفين Jerry is a clever driver. Okay. Number 4. How do you know that Jerry cared about his horses؟ عرفنا منين بقى ان جيري مهتم جدا or loved or liked his horses، بيحبهم. He didn't take the passengers quickly to the station. ما بيسرعش يعني ما بيحملش على الهورسز بتاعته. Why do you think Black Beauty think that Jerry was the best owner he had ever had؟ ليه من وجهة نظرك تعتقد ان بلاك بيوتي اعتقد ان جيري افضل مالك ليه؟ because he gave Black Beauty good food and fresh water and he was kind to him. الافضل بقى يا جماعة من الطعام الجيد والمياه ان هو كان so kind to him، كان لطيف جدا طبعا معاه. Okay. Number 6. What do you think of life was like for a horse that pulled taxis in London at that time؟ يا ترى شكل الحياة كان ايه بالنسبة للخيول اللي بتجر تاكسيات في لندن في الوقت ده؟ I think it was very difficult because there was a lot of noise. There were also a lot of people. طبعا يا جماعة الوضع كان صعب جدا. London was so crowded and there was much noise or a lot of noise and there were many people. Do you think the poor woman was pleased with جيري باركر؟ why or why not؟ هل تعتقد المرأة المسكينة اللي جيري باركر قابلها دي كانت مبسوطة منه؟ yes طبعا because he was kind to her. أيوة طبعا لأنه كان لطيف جدا معاها. he took her to the hospital. ده أخدها للمستشفى مش بس كده لا كمان and didn't take any money وكمان بلا مقابل. Why do you think Black Beauty felt sorry for some of the taxi drivers and their horses؟ ليه بلاك بيوتي شعر بالأسى؟ هو بلاك بيوتي يعني بيشعر بالأسى تجاه الجميع يعني، بس هو ليه شعر بالأسى تجاه سائق التاكسي والخيول بتاعته؟ Because they had to work for very long hours. لأنه طبعا بيشتغلوا لساعات طويلة جدا to get enough money عشان يعني يعيشوا الكفاف يعني على يدوبك. طبعا they didn't have any holidays. Number 9. Why do you think that each of Ginger's owners paid less money for her؟ ليه بقى يا جماعة بقت جينجر تتباع بسعر أقل؟ Because she was becoming weaker and weaker. طبعا صحتها بقت في النازل and she couldn't work very well. وطبعا طاقتها ما بقتش زي الأول. she couldn't run fast or faster يعني. Number 10.
Do you think that people were always happy to have Jerry as a taxi driver? هل تعتقد إن الناس بيحبوا جيري as a taxi driver? Why or why not؟ طبعا لا، يعني هم الناس كانوا بيختلفوا معاه. No, because he didn't always do what they ask him to do. لأنه طبعا مش بيعمل كل حاجة بتطلب منه. هو مع الصح يعني. He is a good driver and clever.